Chaitanya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to the palace of King LakshmanSena. Down. Just keep it to one side. So, Navadvip, historically, is a very ancient town. It was founded in the year 1063 AD by a king of the Sena dynasty. Этот город был основан в 1063 году царем, который как раз принадлежит к этой династии LakshmanSena. By the 12th century, when King LakshmanSena was ruling here, this was his palace, and this Nadia was the capital of the whole of Bengal. В 12 веку LakshmanSena уже правил этой местностью. Эта территория принадлежала Бенгалии. So, because the king, he relished poetry, especially devotional poetry also. Царь ценил поэзию, а главным образом поэзию преданности, вайшнавскую поэзию. So, he used to collect poets. If he met a great poet, he says, "Oh, come and live in my palace and I'll support you." So he was patronizing the arts. И царь был меценатом поэтов. Он, если он встречал какого-то достойного поэта, он приглашал его жить во дворце и оплачивал их. So there were 6 famous poets in this court of King LakshmanSena. Царь содержал 6 придворных поэтов. And they have been glorified actually in Gita Govinda, in the 3rd verse of Jayadev Goswami's Gita Govinda. Sorry, And the 6 poets in the court of LakshmanSena have been glorified in Jayadev Goswami's Gita Govinda. So you might know that Gita Govinda was very favorite poem of Lord Jagannath and also of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He used to relish the verses of Gita Govinda. Как вы знаете, Джаганнат Дев очень любит Гита Говинду, и Чайтанья Махапрабху тоже вкушал нектар Гита Говинды каждую ночь в Гамбире. So in the 3rd verse, Jayadev Goswami said, Vacha palavayachunma petidara sandarbha shuddhim giram janite jayadeva eva sharnaslagyo duruhe dute Sringarotara satprameya rachana acharya govardhana spardi kopina vishruta shrutitarodoi kaviksh mapati. It means that there is a poet named Uma Patidara. And Uma Patidara, his words are decorated with so many alankars, figures of speech, alliteration, metaphors and so on. Sharana Shlagyo Duruha Drute. And another poet named Sharana has achieved acclaim for his cryptic verses. In other words, his verses are cryptic, difficult to understand. And also, Sringarotara Satpramaya Rachana Acharya Govardhana. No one has ever heard of a poet who can convey the flavors of worldly romance like Govardhan Acharya. And
Doi Kaviraj. Doi Kaviraj. There are two things mentioned here. Shruti Dara and Doi Kaviraj. So some persons say that Shruti Dara and Doi Kaviraj are two poets. But other comments say that Doi Kavi, his name was Shruti Dara. It was his title. Затем упоминается Шрути Дара и Дой Кавирач. И некоторые склонны думать, что это два разных поэта, а кто-то считает, что это одна и та же личность, просто Шрути Дара это титул Дой Кавираджа. So Doi Kaviraj, if he heard any poem just once, he would remember it. He was Shruti Dara. That means one who can hold anything that they hear and repeat it. Дой Дары была потрясающая память. Раз услышав что-то, он навсегда запоминал это и мог снова процитировать. So then Jayadev Goswami says, Spardi Kopina Vishruta Sruti Daro Doi Kavikshmapati. When even these formidable poets could not master every field of talent, then how can the poetry of Jayadev have all attributes? How is it possible? И затем говорит, если эти великие поэты не могли покорить всю сферу поэзии, обладать ей полностью, то что же говорить о моей поэзии? Как она может быть без недостатков? So, the meaning is this. Umapati Dara, he could use so many figures of speech, but his poetry was lacking in madhurya, sweetness. То есть Умапати Дара был очень красноречивым, но в его поэзии отсутствовала, она была суховатая, отсутствовала сладость. It was very poetical, but did not touch the heart. То есть технически поэзия была хорошей, но сердце она никак не пробирала. So, then the poet Sharana, he could make very cryptic poems which had secret meanings in them. Шаран специализировался в таких каких-то криптических поэзиях. But they were so cryptic that without his explanation, practically no one could understand it. So one of the qualities of poetry is called madhurya, sweetness. That was absent from Umapati Dara. And then for Sharana, there's a quality called prasad. That is, clarity was missing. Poetry should also have some clarity. Умапати Дара отсутствовала сладость у его поэзии, а ясность понимания отсутствовала у Шараны. So then Govardhanacharya, no one could compete with Govardhanacharya for explaining the romantic love, but of this world. Govardhanacharya был общепризнанным, то есть победителем в сфере объяснения романтической любви в поэзии. And another thing is, that's the only rasa he could describe. He couldn't express the other rasas. Он знал мирскую любовь, ни в чем другом он особо не разбирался. Then the next poet was Shruti Dara, Шрути Дара, or Doi Kavi. Дой Кави. So whatever he heard, he could repeat it. Он все запоминал блестяще, мог повторить все, что он услышал. But he himself, he could not compose. He could remember everyone else's poetry, but he could not make. То есть он заучивал поэзию других, но сам ничего сочинить не мог. Then Doi Kavi. Doi Kavi was a brilliant poet, but his poetry was derivative. That means it was based on other people's poetry. He was not original. Дой Кави хорошо писал, это не плагиат был, но то есть опирался на уже что-то. If you heard his poetry, you think, oh, I heard something like that before. Было совершенно не оригинальным то, что он писал. То все уже было таким. So then the sixth poet Шестой поэт, in the court here of LakshmanSena придворный LakshmanSena, was Jayadev Goswami. шестым придворным поэтом считался. So he said, each one of these poets has some good quality, but they don't have the other qualities. И он вот так в своей поэзии описал, что у других поэтов есть такие достоинства, но тоже некоторые изъяны, присущие в поэзии. But Jayadev Goswami, in the previous verse of Gita Govinda, Джайдев Госвами в предыдущем стихе Гита Говинды he said, Vagdevata charita chitrita chitta sadma Padmavati charana charana chakravati
Shri Vasudeva Rati Kelikata Sametam Etam Etam Karoti Jayadeva Kavim Prabandam. And in the verse before that he told Yadi Hari Smarane Sarasamana Yadi Kala Vilasu Kutualam Kamala Komala Kanti Padavalim Shunutada Jayadeva Saraswatim. Oh, you must listen to the poetry of me, Jayadeva Goswami. My poetry is softer and sweeter than a young lover. If you want to know what is rasa, if you are curious to understand what is rasa, then you must hear my poetry. Oh, the words are so clever. And the rhythm of the poetry also is like the beautiful rhythm of Radharani's own dancing. And the subject matter is also the most fascinating. That is amorous pastime. Everyone is attracted to amorous pastimes. But so the most interesting subject is the amorous pastimes of God. Shri Vasudeva Rati Kelikata Sametam. So here, Jayadeva Goswami said, no poet can be perfect in all the different qualities. So then, how can my poetry be so perfect? He's saying in humility. So the reason is this. Narad Muni has said in Srimad Bhagavatam, Tadvag visago janataga viplavo yasmin patislokam abhagyavatapi namanyantasya yashankitani yat shindvanti gayanti grinanti sadava. The words that don't describe Krishna, they are a place of pilgrimage for crows. The swans go to the crystal clear lakes, but the crows, they go to the garbage. Filthy places. So material poetry is like garbage, and everyone who goes there, they're like crows. But the words that describe the glories of Krishna, they are transcendental. And they purify the whole world. If you listen to them, they make a revolution in your life. If your life was going this way, then you hear Harikatha, it turns out it goes the other way. And those Vaishnavas who are like swans, Paramahamsas, they play in the lakes of that beautiful Katha. So the meaning is that in material poetry, there cannot be any good qualities at all. Because it drowns the soul in the ocean of birth and death. And in the poetry describing Krishna, even if from the material point of view it's not perfect, but still it's perfect. Why? What is perfection? Sangsiddhi haritoshanam. Perfection means to please Krishna. So the words which are written to give happiness to Krishna, they are perfect. So, LakshmanSena, his palace was here, as you can see. So when Nityananda Prabhu bought Jiva Goswami here, he said, oh, you can see on the hill there are a few stones.
руины. And it was only a few stones, it was like that for hundreds of years. Это тоже в течение веков были только руины. But in 1989, the archaeologists came and they dug out and exposed this huge palace. То есть до этого тут лишь несколько валунов камней было видно. So this is very newly excavated by the Archaeological Survey of India. То, что вы видите перед собой, вот это как на самом деле экскавировали совершенно недавно, в 1989 году, какое-то там Министерство архитектуры, раскопок, они откопали вот эти части. So the walls are all around over there. You can see the walls are 8-10 feet thick. So you can imagine how high the palace was. То есть они дальше там. То есть размеры дворца были, габариты достаточно большие. We just walked through some of the underground corridors. Мы ходили там в подсобках внизу, в коридорах. So the persons who say that the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu is on the other side, they cannot be correct. Because the palace of the Palas Sena is on the bank of the Balal Digi, which is next to the birthplace of Mahaprabhu. And this palace was here since more than 800-900 years. Поэтому те, кто считает, что Махапрабху родился на другом берегу Ганги, там в Прачин, Майяпуре, они ошибаются, потому что месторождение Чайтанья Махапрабху находится рядом с этим озером Балал-Дика и дворцом. There are not two places like this in Navadvip. So definitely the yoga pit is here. Второй такой Прачин дворец трудно воссоздать на другом острове, поэтому он один, и поэтому это подтверждает аутентичность исследования Шрила Бхактивинода Thakura. Now, LakshmanSena himself, though he was a king, he was a great poet and a great Vaishnava. Лакшмана Сен, сам будучи царем, он при этом был возвышенным вайшнавом и замечательным поэтом. So he was very rasik. Очень расичным. He was so rasik that Rupa Goswami has made an anthology of his favorite verses called Padyavali, and Rupa Goswami included some of the poetry of LakshmanSena in his favorite shloka book. Поэзия Лакшмана Сена была настолько расичной, что сам Рупа Госвами в своем дневнике, где он выборочно цитировал разные стихи, разную поэзию, которая ему нравилась, он тоже процитировал LakshmanSena там. So we can hear a little bit of the poetry of LakshmanSena, so you can have some idea of what was his level. Мы слушаем сейчас немножко поэзии Лакшмана Сена, чтобы дать вам идею о том, насколько он был талантлив. He said, Chiryakandaramangsa desha militat sotravatang samspurad bahutam vitakesha pashaman riju bruvalari vipramam kunjadvainu niveshitadaraputam sakutaradanana nyasta milita drishti gokalapate vaktrambujam patuva. May the handsome lotus face of Gokulpati Krishna protect you. May the lotus face? May the handsome lotus face of Gokulpati Кришны защищает вас, покровительствует вам. His neck is tilted slightly to play the flute, Он немножко нагнул шею в бок, чтобы сыграть на флейте. causing his earrings to brush against his shoulders. Его серьга покоится на его плече. His hair is decorated with an effulgent peacock feather. Его волосы украшены сияющими, блестящими павлиньими перьями. His long, thin eyebrows are like vines and they're dancing when he's playing the flute. Его изящные изогнутые брови подобны лианам, они потанцовывают, когда он играет на флейте. His flute is flowing with beautiful melodies Его флейта издает сладчайшую мелодию, as he glances with great expectation upon the face of Srimati Radharani. сам Кришна поглядывает, выжидающий на лицо Шримати Радхи. This is a Rupa Dhyan, meditation on the form of Krishna, the beauty of Krishna. Стих, описывающий форму Кришны, то есть предназначен для медитации на рупу Кришны. So then, another poem quoted by Rupa Goswami. Еще один стих, который Рупа Госвами цитирует в своем сборнике. This poem is called Mugdha Bala Vakyam. Мукта Бала Вакьям. It means the words of a small innocent boy. Слова невинного ребенка. So the implication of this verse, the dhwani,
of the verse is that Mother Yashoda had called Radharani to come to her kitchen to cook breakfast for Krishna. Контекст стиха заключается в том, что мама Ишода призвала Радику на Нандагаон, на кухню, приготовить завтрак для Кришны. So at that time there was a little boy there. И там находился в это время маленький ребенок. And the little boy went up to Krishna. Маленький мальчик подошел к Кришне. And he said, Krishna twad banamalaya saharitam kenapi kunjojara gopi kuntala ahadam tadidam praptam maya griyatam itam dugdama kena gopa shishunakyakke trapanam rayo radha madhava yojyanti balitas merala sadrishtaya. So, by the will of Providence, this little boy, in the morning, he was wandering in the forest, and he came to a place where he didn't know, but Radha and Madhav, they'd had their secret rendezvous in that place the night before. Так случилось, что по воле провидения маленький мальчик стал бродить по роще рано утром, и утром он подошел к тому самому местечку, где ночью встретились тайком Радха и Мадхав, Рада и Кришна. So, the little boy walks up to Krishna with the old garland which is crushed and a peacock feather. И маленький мальчик подходит к Кришне в его доме в Нандагаоне и подносит ему павлинье перо и такую примятую гирлянду. He said, "Oh Krishna, И говорит, Кришна, I found this garland and this peacock feather смотри, что я в лесу нашел гирлянду и павлинье перо. entangled with very long black hairs Какие-то длинные черные волосы. in a kunj. Это я в конже нашел одной. Someone must have stolen them and thrown them there, so I'm returning them to you." Наверное, кто-то украл их у тебя и выбросил, кто-то спрятал в кунже. Hearing the words of this little boy, Krishna and Radharani, who was nearby, became very sheepish and were looking down. Ребенка Радика и Кришна засмущались. Радика была неподалеку на кухне, она тоже услышала эти слова мальчика, и Кришна они потупили взоры, так посмотрели в разные стороны, Yeah? как притихшие овечки. How beautiful. Как сладко. You know that through Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu revealed the glories of Parakya Rasa. But this is about 300 years before, and Lakshman Sen in his poetry is filled with a Parakya Rasa, Paramo, secret love. То есть это поразительно, потому что Рупа Госвами стал главным инструментом в руках Чайтаньи Махапрабху, посредством которого он открыл миру секреты Паракия расы. Но Лакшман Сен, он предшественник Рупа Госвами, он жил на 300 лет раньше его, и уже в его поэзии вы видите все эти примеры Паракия расы. How is it possible? Как это возможно? What? Braja Rasik Vaishnav Sangha. Это все благодаря братья Расика Вайшнава Санге. Because he associated with Jayadev Goswami. Он общался с Джайадевом And Госвами. Jayadev Goswami in Navadip Dham got the mercy of Gauranga, the darshan of Chaitanya А Mahaprabhu. Джайадева Госвами в Навадвивдаме So получил like this, милость creeper is Гауранги coming. Махапрабху, его даршан. Otherwise, how can the nectar of Parakya Rasa be here in the 12th century poetry of Lakshman Sen? Иначе невозможно объяснить, как вот это нектар Паракия расы закрался в поэзию 12 века. Oh, now you're all tired. Maybe you should have breakfast. Я знаю, что вы как-то устали, вам пора позавтракать. Or do you want to hear some more Lakshman Sen? Еще Lakshman Sen Maharaj ki! Isn't it? один стих. Ahutadya mahotsave nishigriham shunya vimutyagata Kshivat prashajana katham kulavadur ekakini yashasti Vatsatvam tadimam nayalamamiti srutva yashoda giro Radha mardavayo jayanti madurasmerala sadrishtyaha. So once upon a time, in Nandagaon, there was a big festival. Однажды в Нандагаоне прошел праздник. And the festival was going on all day. Целый день напролет праздновали. And it became quite late. И уже наступила ночь. So all the persons from the nearby villages, they came to Nandagaon for that В festival. Нандагауне было много гостей, даже из соседних деревень. Гости
все прибыли. So someone also came from the village of Yavat. Также там были гости из деревни Яват. It was Radhika. Это была Радика. So then, in this verse is Mother Yashoda speaking to Krishna. И вот этот стих описывает диалог мамы Ишоды, беседу мамы Ишоды с Кришной. So you know that Mother Yashoda, she has so much Vatsalya bhav to Krishna that even when he becomes like a teenager, adolescent, then still she's feeling like he's a little boy. Мама Ишода так любит своего сына Кришну, что даже когда он уже подрос и он уже юноша, она все равно относится к нему как к маленькому ребенку. Воспринимает его через ракурс. Mother Yashoda says, "Oh Lala, come here." Сынок, подойди сюда, говорит мама Ишода. Said, upon my invitation, Radharani left her empty house tonight and joined our festival. Ты знаешь, сегодня Радика приняла мое приглашение, покинула свой пустой дом и пришла сюда к нам на праздник. Now it's time for her to return home. Но теперь пора ей вернуться домой надо. All our servants have become intoxicated enjoying this party today. Слуги у нас так сегодня хмелели все на этой вечеринке. I'm calling them, but they don't respond to my calls. Я зову всех, никто не отзывается. But how can we allow a virtuous young wife to return home alone? Мы же не можем позволить юной целомудренной жене идти домой самой. Therefore, my dear child, Поэтому, сынок, you should accompany her back to her house and you can return in the morning. я считаю, что ты должен приводить Радху, ты можешь нам заночевать и уже к утру возвращайся домой. Hearing the words of Mother Yashoda, then Radha and Madhav, they glanced at each other and began to smile. Услышав наставление мамы Ишоды, Рада и Мадав переглянулись и заулыбались. Radha Madhavayo Jayanti Madhurasme Ralasadristya. May their sweet smile and glances to each other be forever victorious. Взгляды будут вечно победоносными. Bale Vrindavan Jai Lal Ki Jai, Jai Sri Radhe. So we're very fortunate to come here to the Palace of LakshmanSena Мы очень удачливы, что мы оказались тут, во дворце Лакшмана and Сена. taste a little of the endless ocean of Madhuras he was relishing here. Мы могли попробовать капельку этого океана Мадураса, который царь вкушал тут. So now you can relax a little, take your breakfast, Тут у нас пикник, расслабьтесь, take your picnic here, and then we'll be going to the next island of Simantadweep затем мы пересечем уже границу to the Samadhi of Jankazi. Simantadweepa, пойдем Sri Jaidev Goswami ki jai, Sri Lakshmansena ki jai, Sri Antadweep Navadweep Parikrama ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Ни в коем случае, здесь улучшается пищеварение. А что Is здесь? there some shade? Здесь тенечек? Actually, if you want to sit down and have a little snack, you may want to go in the corridor. It's completely in the shade. Да, там коридорчик. You have to make 2 rows, a row on either side. спуститься туда в коридоры, там все в тенечке, и там вы можете сесть 2 ряда и дома. Devakar has the beach from the previous life. That's why he can compose astonishing dramas. We are waiting for this moment.